She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Hi guys, my name is Sudeshna and welcome back to my channel. Yes, I look very different from what I usually look like, and that's because today I'm gonna be doing a get ready with me, a Durga Puja special. I think a lot of you guys don't know this, but I can also speak in Bengali, and I thought what perfect way to show you guys that is to do a get ready with me in Bengali for Durga Puja. So I think the day I'm going to be posting this is going to be Shoshti. I think that's the 6th day. I hope I'm right. This is the makeup look that I've gone for. It's very nice and glowy, super festive, nice big bindi, typical Bengali look. I really hope you guys enjoy it. For the people who can understand, and for the people who can't understand Bengali, don't worry guys, turn on the subtitles, and without any further ado, let's get started. Okay guys, so এই টিউটোরিয়ালটা বাংলায় হবে। আমরা স্টার্ট করব। আমি এখন অবধি কোনো মেকআপ কিছুই লাগাইনি। আমি আমার ফেস ওয়াশ করে নিয়েছি and moisturizer লাগিয়ে নিয়েছি। সো নেক্সট স্টেপ আমরা স্টার্ট করব প্রাইমার থেকে, বিকজ এটা একটা পুজোর মেকআপ লুক হবে। সো অবভিয়াসলি আমরা বাইরে যাব, আমরা অনেকক্ষণ বাইরে থাকবো, তো আমি চাই কি আমার মেকআপ অনেকক্ষণ লাস্ট করুক। সো তার জন্য আমি এইটা ইউজ করব। এটা হচ্ছে নাইকার প্রেপ মি আপ ফেস প্রাইমার। অ্যাকচুয়ালি খুব ভালো প্রাইমার, বেশি এক্সপেন্সিভও না, অ্যান্ড পোরস কে ভালো করে কভার করে দেয়। ফাউন্ডেশনের জন্য আমি প্যাক কসমেটিক্স এর ফাউন্ডেশন ইউজ করব। এটা আমার খুবই ভালো লাগে। আই থিঙ্ক তোমরা যদি আমার আগের ভিডিওগুলো দেখেছো তাহলে তোমরা দেখবে কি আমি ফাউন্ডেশনটা অনেকবারই ইউজ করেছি। সো প্যাক ফাউন্ডেশন অ্যান্ড আমার বিউটি ব্লেন্ডার। আই প্রমিস ইউ গাইজ, আমি এটা কালকে রাত্রেই ধুয়েছিলাম। এই আই শ্যাডোটা বাই মিস্টেক পড়ে গেছিল এন্ড ওটা যাচ্ছে না। 1.5 পাম্পস নেব অফ ফাউন্ডেশন and then পুরো আমার ফেসে লাগাবো। সো এখন আমার ফাউন্ডেশন লাগানো হয়ে গেছে। আমি শুধু একটা কোট অফ ফাউন্ডেশনই লাগাই। আমি আমার লুকটাকে যত ন্যাচারাল হতে পারে আমি অত ন্যাচারাল রাখতে চাই। অ্যান্ড এনিওয়ে আমার আন্ডার আই সার্কেলস এগুলোর জন্য আমি কনসিলার লাগাবো। সো কনসিলারের জন্য আমার ফেভারিট ম্যাক এর কনসিলার ইউজ করবো। আমার এটা খুব ভালো লাগে। এটা ম্যাক এর প্রো লং ওয়্যার কনসিলার। সেম বিউটি ব্লেন্ডার দিয়ে উইথ দ্য টিপ এন্ড আমি আমার ডার্ক সার্কেলস আর আমার যে জায়গায় একটুখানি দাগ হবে ওখানে লাগাবো। এখন আমাদের নেক্সট স্টেপ হবে অবভিয়াসলি টু সেট দ্য ফাউন্ডেশন এন্ড কনসিলার। সো ওটার জন্য আমি এই মেবলিন ফিট মি লুজ পাউডার ইউজ করব। অ্যান্ড এখন যদি আমার ফেসটা একটু বেশি সাদা লাগে, ডোন্ট ওয়ারি, এই ফাউন্ডেশনটা একটু অক্সিডাইজ হয়ে যায়। সো একটু পরে ইট উইল পারফেক্টলি ম্যাচ। সো আমার আইব্রোজ এর জন্য আমি কালেকশনস এর প্যালেটটা ইউজ করব। এটা অ্যাকচুয়ালি একটা ইউকে বেসড ব্র্যান্ড। ওকে গাইস, তো এখন আমার আইব্রোজ হয়ে গেছে। নেক্সট আমি মুভ অন করব আই শ্যাডোর জন্য। অ্যান্ড ফর আই শ্যাডো আমার এই প্যালেটটা খুবই ভাল লাগে, কেন এটার মধ্যে আমার দরকার মতন সবই কালার্স আছে, প্লাস গ্লিটার শেডসও আছে। সো কোনো ওয়েডিং এর জন্য, স্পেশাল অকেশনের জন্য তুমি বাস একটু গ্লিটার লাগিয়ে নাও, খুব ভাল লাগবে দেখতে। সো ফার্স্ট আমি এই কালারটা নিয়ে আমার ওভারঅল আই লিডে লাগাবো। আফটার দ্যাট আমি একটা ফ্লাফি ব্রাশ নিয়ে একটা ডার্কার শেডের সঙ্গে আউটসাইডে লাইক ভালোভাবে ব্লেন্ড করব। তারপরে আমি গোল্ড শিমার শেডটা নিয়ে আমার জাস্ট মাঝখানে লাগাবো। আমিও এই একটা ডার্ক শেডটা নিয়ে বাস নিচে লাগিয়ে দেবো। সো আইলাইনারের জন্য আমি ইউজ করব এই মেবলিন কলসাল লাইনার। আমার এই ফেল্ট টিপ লাইনারটা খুব ভালো লাগে, কেন ওটাতে আমি খুব ইজিলি একটা সিম্পল আইলাইনার করতে পারবো।
ওকে, এখন আমার আই মেকআপ অলমোস্ট কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন আমি বাস ফেক ল্যাশেস লাগাবো বিকজ অবভিয়াসলি এটা স্পেশাল পুজোর মেকআপ। সো ওটার জন্য আমি এই ফেক ল্যাশেসটা ইউজ করব। সরি আমি এটার ব্র্যান্ডটা রিভিল করতে পারছি না বিকজ ইটস আ সিক্রেট। এটার ব্যাপারে অ্যাকচুয়ালি তোমরা এই ভিডিওর আসার পরের দিনই জানতে পারবে, বাট অ্যাকচুয়ালি এটা ফার্স্ট টাইম আমিও এই ল্যাশেসটা ট্রাই করবো। সো লেটস সি এটা কিরম হয়। সো আমি এখন ওই ফেক ল্যাশেসটা লাগিয়ে দিয়েছি অ্যান্ড ও মাই গড ইটস সো ড্রামাটিক। সো এখন কন্ট্যুর করার জন্য আমার ফেভারিট প্যালেট হচ্ছে এটা হচ্ছে মেকআপ রেভলিউশনের কন্ট্যুর প্যালেট। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ খুবই নোংরা আছে অ্যান্ড আমার কন্ট্যুরটা অলমোস্ট খালি হয়ে গেছে। সো লাইক আমার এটা খুবই ফেভারিট ফর কন্ট্যুরিং। ফার্স্ট অফ অল আমার এটার প্যাকেজিংটা খুব ভালো লাগে অ্যান্ড দেন নেক্সট আই লাভ দ্য ব্লাশ। আমি সেম কন্ট্যুর ব্রাশ দিয়ে ব্লাশ ও লাগাবো। সো আইল টেক আ নাইস অ্যামাউন্ট অ্যান্ড দেন অন দ্য অ্যাপলস অফ মাই চিকস আমি ভালো করে ব্লাশটা লাগাবো। এই হাইলাইটারে একটু গোল্ড আন্ডারটোন আছে, সো ইন্ডিয়ান স্কিনের জন্য ওটা পারফেক্ট। And obviously now no Bengali look is complete without a bindi. So আমি এখন এই টিপটা লাগাবো। ওকে, আমি জানি না আমি একটু বেশি উপরে পরে নিয়েছি নাকি, মেবি একটু নিচে করি, দাঁড়াও। That's better. Okay guys, obviously এখনো আমার লিপস্টিক পরা হয়নি বিকজ আমি আগে টিপটা পরতে চাইছিলাম, ওটার অ্যাকর্ডিং আমি একটা লিপস্টিক পরবো। সো হেয়ার জেনারেলি তোমরা জানো আমি কোনোদিনই ডিফারেন্ট হেয়ার স্টাইল ট্রাই করি না অত বেশি, বাট দিস টাইম আমি কিছু ডিফারেন্ট করতে চাই। সো লেটস সি। ফ্রন্ট কিছু সেকশনসটা এখন বের করে দেবো and we're done. Obviously এখন এই টপের সঙ্গে আমার হেয়ার স্টাইলটা খুব উইয়ার্ড লাগছে, সো আমি গিয়ে আমার আউটফিটটা পরে আসছি। সো আমি এখন আমার আউটফিট পরে এসে গেছি। নাও অবভিয়াসলি একটু জুয়েলারি তো অ্যাড করতেই হবে। আমি পরবো হচ্ছে এই চোকার। আই থিঙ্ক ইট উড লুক রিয়েলি নাইস। ওকে, আগে আমি ভেবেছিলাম I'll wear some earrings with it as well, but I think earrings পরলে একটু বেশি ওভার হয়ে যাবে, so I think I'm just going to skip the earrings. And আগে আমি ভেবেছিলাম I'll wear like a nice dark red lipstick, but I think এখন আমি ওটা লাগালে একটু বেশি ওভার হয়ে যাবে, so I think I'll just go for a very light pink lipstick. So obviously one of my favorite pink lipstick হচ্ছে MAC এর Meher. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper. So guys, that brings me to the end of this video. I really hope you guys enjoyed me talking in Bengali. I don't know, I was a little nervous, not gonna lie. Even though I speak this language every single day, for some reason speaking it in video just made me a little bit nervous. I don't know why, there's no reason to be. But anyway, I really hope you guys enjoyed this video. I hope you liked this. This is obviously not a makeup tutorial. It was just a simple get ready with me. I'm not a makeup expert in any way, but I really loved how the look turned out. It was very simple, super glowy look, and I really love how this big bindi looks on me now. Give this video a huge thumbs up if you guys liked it. Also leave a comment down below and subscribe to my channel if you guys haven't subscribed already. And hit that bell notification so that you guys are notified every single time I upload a new video, which is on Tuesdays and Fridays. And I'll see you guys in my next one. And also
Happy Durga Puja, guys. Happy Navratri. I hope you guys have an amazing time with your friends and family. And I'll see you guys in my next video. Bye.